Hello everyone! Today's video is all about cleaning up the construction site. My dad can't come to the house because he has a lot to do on his own property, but I will do my best to prepare for the next renovation steps. So enjoy a little clean with me video. I'm trying something new today and I would like to know what you think of it. I will leave some of the original sound in the video so you can hear us talk in German, and I will put subtitles on it. I personally don't really like subtitles because they distract me, but maybe that's a German thing. We get all our movies dubbed, so we are not really used to subtitles. Anyway, I leave the decision up to you. If you like it, please let me know in the comments, and also if you don't like it. I'm curious to find out what you think. Du hängst doch da, du machst alles kaputt. Geh. Jetzt geh ab. By the way, this is a special type of bee which is really rare in Germany. They are actually from Africa, I think, but they seem to love my high border in the garden. Don't they look cute with their hairy little black bums? But enough of watching bees. I'm gonna tackle the workshop and make some space for the tools. I don't know if you can see it, but there's some kind of outdoor carpet with little stones attached to it. This was really heavy to lift, but I wanted it out the way, so I dragged it to the dump. While the dogs are eating their treats, we are going to my parents and we will have a look how the harvesting of the potatoes is going on. Irgendwie will mich das Wetter dieses Jahr nicht. Immer wenn ich was im Garten machen will, na seht ihr, wie es regnet. Dann hat sich das mit den Kartoffeln erledigt. Ah, wunderbar. So, wie es aussieht, war das ja doch nur eine kleine Husche. Gehen wir mal nach hinten, gucken mal. Vielleicht können wir die Kartoffeln ja doch noch rausnehmen. Erdbeeren, Tomaten. Ja, die Bäume sind schon abgeerntet, die Obstbäume. Da ist noch der Apfelbaum. So, dann gucken wir mal hier hinten.
Naja, die Hühner müssen natürlich auch wieder. Die denken, dass sie jetzt was zu fressen kriegen. Kriegen natürlich nichts. Ja, quack, quack, quack. Da sind die Kartoffeln. Die müssen wir rausnehmen. Oh, die liegen zum Teil schon oben. Scheiße. Ohne Kühlschrank. Wow, na guckt euch das an. Und was das an Geld spart, was wir da nicht kaufen müssen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Kartoffeln aus dem Handel ja nicht schmecken. So, noch eine und dann gucken wir mal, was hier drauf ist. Ah, seht ihr mal. Uiuiui, guckt mal. So. Und die kleinen. So ganz kleine noch. Die können wir dann für die Hühner nehmen, die ganz kleinen. Ja. Ah, na gucken wir mal doch an, was da dran ist. Wow. Das sind Bio-Kartoffeln. Und so Da ist viele. nichts gespritzt, keine Chemie, nix dran, nur ein bisschen Kuhscheiße als Dünger. Da haben wir den ersten Korb voll feinster Kartoffeln. Werden jetzt so wie sie sind in den Keller gelegt, ohne die zu waschen und ohne da rumzumurkeln dran. Und dann halten die sich bis in den März, April rein. Ja, das ist also unser Gewölbekeller, Vorratskeller. Obst, da unten ist noch Wurst, da sind Tomatensoßen. So, jetzt die restlichen Kartoffeln noch rein und dann ist Feierabend für heute. Well, I'm not quite finished cleaning yet, so finishing time is still far away from me. I still want to tidy up the wash house and the former workshop of the shoemaker, so we have space for building materials and tools, and of course get rid of all the rubbish. Right, I'm finishing the last bits and now everything should be prepared for the next renovation step. I hope you enjoyed the video and don't forget to let me know what you think about the subtitles. If you enjoy our renovation journey and want to support us, subscribe to our channel and leave a thumbs up for the video. We really appreciate all your support and comments. Thanks for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye!